Bien. Otro día más, como siempre. Tenemos que... es verdad, tenemos que ir otra vez con Swansea. Tenemos que contarle otra vez Tenemos que contarle nuestras penas al señor ese. Entonces vamos a ir directos. Déjame echarle un vistazo para recordar si ya tenía todo el mundo tratado. Recuperándose, vale, recuperándose. Tenemos a este señor enfermo por allí, pero no tengo ninguna intención de volver hasta allá. Recuperándose el cura que no podíamos. Vale, tenemos el cura solo al que hay que darle el tratamiento que no se lo hemos dado porque básicamente no podíamos. Perfecto. Entonces vamos raudos y veloces a hablar con el Swansea y veremos si hay alguna carta nueva tal vez en su despacho. ¡Oh! No está solo. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. ¿Por qué sabe que soy un vampiro? You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. ¿El que casi mato a ese señor? Por no sé por qué. Pues no, ni siquiera sé por qué saben que soy un vampiro. No parece haber nada nuevo. ¿No? Nadie te escribe, ¿eh? Hola. What happened? The hospital has been attacked. ¿En serio? We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Pero no es nadie de la gente que Even the most conozco. Es infirm gente que are no asking to existe. be allowed to return home. Debemos recuperar la confianza de la gente. Nadie notará un par de cadáveres más. Teme por su reputación. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. La vieja. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. Mierda, podía haberme la The comido. duty nurse is taking care of the mess. Lo ayudaré. No tengo ánimos para esto. ¿Vuelvo a ser la única esperanza? Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Los protegeré a todos. No están del todo equivocados. Joder. Yo los protegeré a todos. Rest assured, I will protect Yo you puedo. Con and eso y your con staff. más. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Bueno, como son iguales que la gente que me encuentro por ahí que muere de 3 palazos. El santo empenado del East End. Tengo que ir ya a la última zona. Habla con... A ver, misión. Encuentra a Sin Hampton en los muelles. Muy bien. Pues nos vamos ya a la última Sean zona. Hampton No, lives and breathes for the wet. ¿Es la última? Sí, no. El este es este, ¿no? No muelles. Vale, pues Being no of es. his flock. There's no other place he would go but the docks. ¿Podré ir a donde murió la señora y chuparretear el suelo o algo así? Y alimentarme What un on poco. earth happened here? Ponemos visión de vampiro, madre mía. No, aquí no parece haber nada. Solo que era ella de joven. ¿Puedo seguir la sangre? ¿Dónde me llevará esto?
ahí fregando. Ya está, hasta aquí. Aquí ha dejado de... Este es el cadáver. Supongo que podría... Puedo hablar con esta. A ver si me dice algo con respecto a esto. Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Todo llega a su fin. Compartir. Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Y lo de decirle que era negro. Era negro. ¿Qué es Ascalon? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Era gigante ese órbita. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. ¿Que no? Se van a cagar. Ha matado a esto. Pero si sabemos que fue el otro. Va, venga. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill Ahí no her. estás otra, entonces. I vowed a very long time ago that I would never take another Vale, life es otra señora esta que está aquí unless tirada. they asked. Vale. La sangre es muy apetecible, la calidad de la sangre de los enfermos. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Vaya. Veo que no me cuenta nada muy interesante. Problemas con los símbolos religiosos. Bueno. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Será la voluntad divina. Is this a sign? The hand Dios. of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. A ver cómo explica la ciencia que unos muertos después de chupar la sangre reviven y se convierten en vampiros o en skulls. Todo muy científico. Voy a hablar con el negro este, a ver si me vende las culatas buenas y por cuánto me lo vendería. Wise choice. No, veo que este señor no renueva sus cosas. A este también le gusta mucho mirar la pared, por lo que veo. Bueno, pues vámonos entonces. Pues coño, no está el señor de aquí. Sí que está. Estaba ahí escondido. Bien, el camino más rápido para llegar allí... Bueno, tenemos la opción de subir por aquí y bordear todo por ahí abajo. Podía haber ido por arriba, hubiese sido mejor. Es la hostia que no haya un minimapa. ¿Por qué no pondrá un minimapa? Dios. Ay, estoy sin energía, mierdas. ¡Oh! Muerde ahí. Está bien. Uy, casi me da una empuñadura buena. Era para allá, pero... Tengo que meterme por ahí y ir hacia abajo. Muy bien. No necesito. Guau, pues a lo mejor es esta gente la del otro y los estoy vapuleando. Nivel 16, ya ves, reventado. Hostias.
Os iba a pasar corriendo, pero no me dejáis. No voy a usar de vosotros. Me cago en el... ¡Me atascó! ¡Me has atascado! Atascado el cabrón ahí. A ver. Aluminio... Bueno, nada muy interesante. Hay un señor intentando abrir puertas. Son de más nivel que antes. Creo que tenía un menos nivel de 16. No. No. Combazos. Cuchillos corrientes. Va, basura, vamos. Hola. Hostias. ¿Y eso que puso resistido? Vale, pues ya está. O sea, regenero sangre para el próximo combate. Hay unos buenos chelines y unas gasas. Es justo lo que necesito. Algo en la basura. Un poco más de grasas y tornillos. ¿Tornillos los llegué a usar? Creo que tampoco. Varilla de plomo, unos chelines. Eso siempre gusta. ¿Será por aquí? Tiene pinta que hay que venir por aquí. Vale, pues sí. Aparte de este sitio creo que es nuevo. Creo que nunca vine por aquí. Otro escalo. Ah, quería darle a esto. Los skulls son los que te dan las cosas interesantes. O sea, son los que te dan para hacer las medicinas. Y los otros son los que te dan para hacer las armas. Creo yo, vamos, por los looks que me están dando. ¿Qué había ahí? Gasas. Grasa más bien, no gasas. Y unas esquirlas buenas de aluminio. Está bien. Hostia, este tiene superpoderes. Este es poderoso, es un señor... Madre mía, madre mía, madre mía. Es un nivel completamente diferente. ¿Qué tiene? Un texto, en braille. Ah. I need someone who can read this. Hay... ¿Dónde los puedo ver? En coleccionables. Están aquí. Hay, creo que son 5 textos en braille que están para conseguir un logro nada más. Creo, no sé. Está ahí toda la historia súper secreta. Mira, aquí hay alguien al que hay que ayudar. Hola. Uy, paralizo el tiempo. Parece está muertísimo. No se lo gasta bota mojada. Hostia, no me mató. Quieto, te va a saltar, Le está hablando a un cadáver. Hola, bota mojada. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying Solo here acabo de salvar la vida. will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men?
Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Digo yo, ¿está usted sano? Sí. Y adiós, y ya está. Veteranos en líneas y modales, y tendremos que... Déjame, que este tendrá algo. Oh, Dios, déjame en paz. Voy a ponerme la misión, porque seguro que la tiene. Y este estará por aquí. Coño, ¿y este señor de dónde es? Es este, ¿no? Hemos vuelto a la primera zona. La misión, coño. Superada. Ya está hecha. Bueno, pues ya está. Adiós. Este no tiene nada. Algo tenía, unas balas que son súper importantes. Las uso tanto la pistola, es que... súper importante. Aquí habrá algún... o una receta o algún diario o algo seguro. Bueno, puede haber pitilleras y unos espejos de plata. Que también gusta eso. Unos monos chelines. Hostia, qué guapo el reloj. ¿No te lo puedes llevar? Un señor en el suelo. Ah, era visto. Querida madre, me pase lo que me pase, jamás olvidé lo mucho que la quiere tu hijo. Jamás olvide lo mucho que la quiere tu hijo. Sé que no siempre aprobó las decisiones que tomé en mi vida, pero no pienso cambiar. Nací y crecí en esta parte de la ciudad y simplemente no puedo soportar lo que le está sucediendo a mi barrio, a la gente que conozco. Hace poco tomé una decisión terrible. Decidí hacer frente a la tiranía de unos pocos. Sé que tomarán represalias, pero estoy preparado para lo que sea. Y bueno, estás súper preparado, has muerto. Gracias a usted. Siempre me ha encantado leer. Y ahora que estoy dispuesto a pasar a la acción, no puedo evitar citar a Etienne de la Boetie. Solo los vemos muy altos porque estamos de rodillas. No pienso volver a arrodillarme, madre. Intentaré mantenerme erguido, cueste lo que cueste. Adiós, madre, querida. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Vale, otra misioncilla, ¿no? Para llevarle el rollo este. Entonces... aquí hay cosas. Un poco de alcohol siempre gusta. No hay reflejos. Entonces... es de alguien. Rastrear. ¿Estará muy lejos esto? Bueno, están en el quinto cojo. Están... aquí es donde debe ser el bar, digo yo. Vale, tenemos que ir ahí. Y sigue aquí este. Bueno. Ahí, de ahí vine. ¿Qué pasa? Ahí había enemigos, pero sabe Dios dónde. Tenemos para bajar por ahí. Yo estaba aquí, que me iba a pegar con alguien. Sabe Dios. Vale, podemos abrir por aquí. Este será el camino. Muelles. Ahora sí que cambia de zona. Vaya aquí. Por aquí es por donde me fui, ¿no? Un señor ahí, todo tranquilo. Pues sí, hasta parece el periodista. Por lo menos lleva una ropa muy parecida. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Busca sin japto. ¿Estás de puta madre? No, tienes Do you require medical? Vamos a empezar por su vida en Londres. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Is there no one who deserves your leniency, then? Well,
Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. ¿Os imagináis que el Tom es el del bar, es el boss final? No. Es el malo que teje todos los hilos. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Seguro que el Tom es el guionista del juego. ¿A qué se dedica? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. A buscarlo, ¿verdad? Vale, esto ya está. Preguntas personales, todas pistas requeridas. Pues buscamos a este señor. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Tiene pinta que vamos a tener que volver allí. Goodbye. Vale, vamos a marcar... Supongo que puedo tener las dos marcadas. Por la pinta parece que sí. Puedo tener las dos marcadas. Ah, vale, esto es aquí, lo del collar. Vale, perfecto. Encuentra el collar perdido. Podría estar en cualquier lado de por ahí. Maravilloso. Joder, no puedo teletransportarme ni nada. No sé por qué pienso que va a estar por aquí abajo. Esto no es el... Aquí... Oh, aquí es donde estaba el cofre. ¿Verdad? Joder. Vale, ha sido fácil encontrar el collar, From Seymour to my beloved mother Stella. Podría abrirlo ahora. That sneaky bastard. Cómo ha evolucionado. Ha pasado mucho desde que pasamos por aquí. Hola, señor, ya tengo su mierda. Good evening. Yeah. Encontré el regalo. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found complicadas, the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Y sin querer se me cae dentro de los cadáveres. No merece compasión, quiero intentar entenderlo, no tiene remordimientos. Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. ¿Por qué nos importa su vida? Ah, adiós. Bueno, espérate, que he desbloqueado... Desbloqueé algo de este señor, ¿no? Algo nuevo. Ah, no. No desbloqueé nada de este señor nuevo. Bien. Voy a poner a seguir la otra misión secundaria por si acaso nos pasamos por allí. Que esto estaba lejísimos, ¿verdad? Ah, está ahí al lado. Pero bien, ahora tenemos que venir aquí. Mark my words. Este señor, chicas. These esta es la murders are the camarera. work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? Piso el cadáver. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be no off es muy to your bueno, hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and ice. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Hola. ¿Se acuerda usted de mí? Never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm ahora sí Sabrina quieres hablar Cavendish. conmigo, How can I help you?
Estas cosas se las pregunté. Ya no me acuerdo. No. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Uy, sí, qué miedo. Está sana, es buena gente. ¿Por qué no marcharse? Nadie se sienta a salvo, no me asusta. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I've got responsibilities. And it's not like I've got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Mola porque el otro pavo, el cazador de vampiros, está ahí al lado escuchando toda la conversación. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Muy bien, no me has contado nada muy interesante, la verdad. A ver, preguntas personales, vamos a lo importante. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? No juzgo por el color de... Bueno, en verdad sí. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if una pista de que el Hampton ese I was no just es... curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Bueno, pues nada, no puedo, no, esta señora no me cuenta nada más. Oye, espérate, que le puedo preguntar por... Espérate. Le pregunto por el SIM. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Es lo mismo que me había dicho Tom antes. can decide who to speak to and what he'll say to them. Adiós, pírese. Qué cara de tonto tenía, tío. Estoy investigando los vampiros. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Yeah. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Es que claro, si el otro me reconoció y este no, quiero decir que este es un patán de cuidado. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me.
Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Nada más por aquí. Preguntas personales. ¿Tenemos algo? Sí, tenemos esto. Have you heard of the Guard of Prewen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Para que le dijeses, cree que yo soy un vampiro. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Este señor podrías ahora mismo contarle la verdad, que el tío aquel mató a un vampiro en el hospital. Entonces le dirías, dime dónde está porque es peligroso, te voy a ayudar a cazarlo, ¿no? En vez de tener que andar con estas mierdas. Goodbye. Ah, bueno, espera, que descubrí algo nuevo. Igual ahora hay algo por aquí. No. No. Ah, adiós. No tenía pulso. Entonces ahora pues vamos para el bar. ¿Este quién es? Otro señor. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? Ah, sí, vale, mira we quién met es. a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Está requerida y algo. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Hay algo que le guste del distrito. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is?
I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Muy bien. Pistas, pistas, pistas. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Ay, sí, eso sí es una pista. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Uh-huh. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Vale, pues... I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted, and I don't know if he's back. Ah, vale, Who no, could este no es tell el me Tom. then? Vale, vale. About the sad saint. I try asking Tom Nada, what's ahí me about lié yo. him. Ah, pues adiós. Goodbye. Bueno, señores, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, este episodio ha sido súper corto. Pero bueno, es lo que hay. Como siempre, si os ha gustado podéis darle un like y nos vemos. Y mañana continuamos. Chao, chao. Espero que sí, la conversación se quedaba guardada.